به نظرم داره ادا در میاره، چون دارو بهش دادم، مست که نیست. بریم که دنبال کنیم جون بالاردو، ببینیم کجا میره با وکیلش. اوه تیراندازی کردن. اوه شیت. سرتو بالا کن سر بناز، چرا نگاه کن سر بناز. اینجا یه هدشات زیبا، رانش هم برداریم. واه عالی. هلو گایز، خیلی خوش اومد به چنل من محمد جوادم و اینجا هم چنل worldofgame. اگر از ویدیوهای من خوشتون اومده ویدیوهای منو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله کنارشو به صدا در بیارید. و خب بریم برای ادامه بازی الینور. یه پرونده دیگر رو استارت میزنیم، ادامه رو میزنیم و شما دارید تصویر من از وبکم جدیدم میبینید، وبکمی که تازه گرفتمش، وبکم لاجیتک. این مدت که یه سری درگیری داشتم، تقریبا سرم شلوغ بود. از تقریبا 10 فروردین ماه تا 15-16 درگیر کارهای گرفتن وبکم بودم. داشتم تحقیق میکردم راجع به گرفتن بهترین وبکم و اولین ویدیویی که تصویر من از وبکم جدید دارید میبینید. تمام تلاشمو دارم میکنم که بتونم بهترین ویدیو، بهترین گزارش، بهترین گیم پلی براتون ارائه بدم. خیلی خوشحال میشم که شما منو حمایت کنید تو این راه. خب بریم سراغ بازی، بتونیم ادامهشو بریم. رسیدیم به پرونده The Fallen of the Idol، سقوط بوت. خب این پرونده این ور خیابون اتفاق افتاده، بریم پیگیرش بشیم ببینیم برامون چه اتفاقی داره. خب سرنخ‌های جدید، قربانی مواد مخدر، یه شورلت و صحنه تصادف هدف بررسی ماه. دوتا مظنون داریم، یه مسافر یه راننده. خب این همین بالا اتفاق افتاده. بریم خودم رانندگی کنیم برسیم بهش. احتمالاً این ویدیو رو شما الان دارید تماشا میکنید تقریبا فکر کنم هفته آخر فروردین ماه باشه. یه مدت دنبال کارهای ضبط و گرفتن وبکم بودم، حالا کارا رو اوکی کردم، اومدم پرقدرت رو به جلو فقط به خاطر بیننده‌های عزیز چنلم. خب رسیدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee, the captain of June Ballard, Guy McAfee. خب پس طرف بازیگره. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. No time no see. Megaphone, Enrique. Khan Phelps, this is Peday. Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. خب جسیکا همیلتون اسم مسافره، بچه ساله. بریم پایین ببینیم چه اتفاقی افتاده، یه بررسی کنیم محیطو. خب مظنون بروز شده جون بالارد، مسافرم که جسیکا همیلتون.
خب کلا تو پارت قبل و بازی قبلی که براتون ویدیومو میذاشتم تصویر منو میرور میدیدید. این مشکلم حل کردم و تصویر منو دارید درست میبینید. خب چه خبر اینجا؟ داشبورد خونه. پس احتمالاً سرش برخورد کرده به روی داشبورد. خب این اولی مورد. خب پلاک زیر به درمون نمیخوره. بریم سراغ اینجا. خب یه لباسیر پاره. چرا پاره شده؟ میگه توی کیف دختره بوده، همون مسافره. خب اینجا چی داریم؟ نامه از مادر. Dear جسی، جسی عزیز، منظورش همون جسیکا دیگه، مخفف کرده. آره اسم مادرشه. خب پس این نامه مادر جسیکاه. خب اینجا هم که چیزی نیست. بریم با دکتر صحبت کنیم. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick, I knew him. آها دیدیم که توی ویدیو مشاهده کردیم که سر یه بوتو گذاشت داخل پدال و ماشینو به سمت پرتگاه کشون. فکر کنم همین بوده باشه. الان دکترم گفتش، گفت روی پدال بودش. گذاشتم رو پدال گاز. خب پس هر کی بوده می‌خواسته اینو کشته بشن. خب بریم از جونبالار صحبت کنیم، ببینیم چی داره برامون بگه، چه سرنخهای دستمون میاد. اون فیلمی که دیدیم همینجا اتفاق افتاد. پس تا الان فهمیدیم این مجسمه گذاشته شده روی پدال گاز، اینجا سقوط کرده، این دوتا هم بهشون دارو داده شده. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some. حالت تعادلی نداره. You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast. I don't like. Keep خب بریم سوال اول. ادعای دارو دادن. Suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. خب داره دروغ میگه، میخواد به نظرم حقیقت رو پنهون کنه. شک رو میزنیم It's a ما. serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And به نظرم داره ادا در میاره، چون دارو بهش دادن، مست که نیست. خب مظنون بروز شده مارک بیشاپ. راجع به مسافر. Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? خب اینجا بصیرت استفاده میکنیم، ببین چه اتفاقی میفته. خب داره به نظرم دروغ میگه. I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof?
مدرک ما هم 3 تا موضوع داریم. این که نمیتونه باشه، این هم که در واقع رئیسمون بهمون گفتش. ما لباس زیر دختره داخل کیفش بود. این داستان چیه؟ She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. خب این سرمصنوعی. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. خب داره میگه آخرین چیزی که یادمه نشستم پشت فرمون. بعد ما ویدیو رو دیدیم، اصلا پشت فرمون کسی نبود. مدرک نداریم بهش بگیم، بنابراین شک رو میزنیم. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? خب You mentioned a مارک Mark بیشاپ Bishop. کیه هست اصلا؟ You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. خب باز داریم میپیچونیم. ما شک رو میزنیم. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it. And this is where I end up. خب Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a hero. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. خب یه موضوع اینجا هم مطرح کنم. هدف جدیدی برام گذاشت. از جسیکا همیلتون بازجویی کن. مکان جدید بیمارستان مرکزی. خب بعد اینکه از افراد بازجویی میکنیم برای ما گزینه‌های درست و شک و دروغ میاره. تو نسخه اصلی بازی گزینه سوم درسته، دروغ یا همون رد کردنه، ولی خب براش باید دلیل بیاریم. گزینه اول و دوم در واقع گود کاپ و بد کاپه، یعنی پلیس خوب و پلیس بد. یعنی شما از حالات این بازجویی بعد نگاه کنید مثلا طرف شما چه حالی داره، بعد به استفاده از این گزینه‌ها رو به کار ببرید. ولی خب به نظر من یعنی این حقیقت یا شک هم درست میاد تقریبا، چون وقتی شک میکنه در واقع همون پلیس بده میشه که دنبال یه توضیحی از طرف. به خاطر همین گفتم این موقع مثلا اگه دیدید دارید با طرف صحبت میکنید حالاتش یه جوری شد، احساسی شد، مثلا خواستید بگید من قرار پلیس خوبی باشم باهاش صحبت کنم، اونجا در واقع باید حقیقت رو بزنید. خب بریم اینجا با جسیکا همیلتون صحبت کنیم. بیمارستان مرکزی. Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh yes, she's in the room right behind you, detective. خب You can't hold me here. Hello, doctor. I'm Detective. با دکتر صحبت You were attending کنیم. to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, Oh, and there's chloral clear evidence hydrate. of abuse. She's still a minor, detective. Someone planned a امکان داره از سوء استفاده کرده باشن. Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they have to lose. خب خیلی پرونده داره پیچیده و قشنگ میشه. Feeling better since this morning, Jessica? اینم جسیکا، اینم پروندهش. My head still feels swimming. مدارک سوء استفاده. خب داخل نوشته ها یادداشت پایین هم نوشته تو نمونه خونش دارو وجود داره.
خب بریم صحبت کنیم باش. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. خب یه گزارش حادثه Can you tell me what you تصادف. remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. داشت توضیح میداد یهو گفت nothing happened yesterday. اگه نگاه کنید پیشونیش هم زخمه. در واقع این بوده که سرشو داشبورد خورده. خب ما اینجا دروغو میزنیم. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. به خاطر اینکه لباس زیر پاره رو پیدا We found کردیم. your داستان چی underwear بود in اصلا؟ your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. خب راجب You need to get in والدینش. touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. خب بازم داره دروغ به ما میگه. چون یه نامه از مادرش پیدا How کردیم. are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? خب الان بهت میگم چرا داره دروغ میگی. به خاطر نامه مادرت. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. خب ارتباطش با بیشاپ How چیه؟ did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. باز دوباره پیچون ولی خب مدرک نداریم. اینجا ما همون شک رو میزنیم What's the story with تا ازش Bishop حرف and Mrs. بکشیم. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. خب مدارک سوء I know what happened استفادهش. to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. خب اینجا ما چون میخوایم راجع به مدارک سوء استفادهش صحبت کنیم یه جور اون پلیس احساسی رو باید نشون بدیم چون در واقع حقیقت یا بودکاپ رو بزنیم که باعث بتونیم با آرامش برخورد I کنیم. really need you to help me here. I remember the mermaid. اینجا راهنمایی Mermaid in میکرد. the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Oh. Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? خب با جستیکا هم صحبت کردیم. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. Certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. خب بریم که دنبال کنیم جون بالاردو There she goes. Come on. ببینیم کجا میره با وکیلش.
خب نمیشه با یه فاصله مشخصی تغییر کن مضمون رو. خب میگه اگه بیش از حد نزدیک بشی Easy, Cole. Better back it off. شروع به چشمک زدن میکنه. خب میگه برای متمرکز کردن میتونی ایکس رو بگیری. خب فاصله رو رعایت کنیم. راه نمیره ماشینش که. برو دیگه. آروم رانندگی میکنه. She seems to have made a remarkably speedy recovery. خب ببینیم این جنبالا قصدش چیه، کجا میخواد برسن. مشکوک میزد، خیلی هم مشکوک میزد. خب رسید اینجا. کجا رفت؟ رستوران؟ Get in there and see what she's up to. تلفن میخواد بزنه. Food wasn't great, but you're right. خب میگه بدون دیده شدن وارد کافه شو. خب یه صندلی پیدا کن که روزنامه باشه. خب No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? داره با شوهرش صحبت Then میکنه. make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. خب آدرس خونه مارک بیشاپ رو داد بهمون. آپارتمان بیشاپ. خب پس فیلم هم دست خودشه. آخر گفت خب بریم آپارتمان بیشاپ رو بررسی کنیم. خب مشخص کنیم کجا باید بریم. Can you drive to this one? So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got بکنم an میخواد address. حال مارک بیشاپ رو Wilson's بگیره. Hotel, داشت apartment با 803. شوهرش هماهنگ میکرد که یه سری آدم بفرسته Got any سراغش. sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his problem. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment داره صحبت میکنه در آپارتمان 803. همون آپارتمان بیشاپ. 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, همون حدسی که میزدیم شد. شوهرش هماهنگ کرد یه سری آدم فرستاد خونه بیشاپ که حال بیشاپ رو بگیرن. الان هم دارن گزارش میدن که حمله شده به خونه بیشاپ. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. صحنه تیراندازی، درگیری یا بررسی جنازه چیزی نمیدونم. آپارتمان بیشاپ ساعت 10 صبح. I'm Detective Phelps. We received
received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. خب خانم بیشاپ مظنون جدید ماه. پس فقط زنش خونه بوده، خودش Sounds نبوده. like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. خب شماره 803. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. خب گلوریا بیشاپ، زن بیشاپ. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this اوه زدن mess. خونه‌شو We'll take a quick search of the ترکوندن. premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. دنبال سر نخ بیاریم چی پیدا میکنیم. Thank you, officer. خب این چیه؟ Presented to Mark. زین اسب برای خود مارک بیشاپه. این درم که دستگیرش طلایینی باز نمیشه. الان باز دوباره رفت رو همین سر نخ. خب اتاقو بگردیم. این چیه؟ چک $20,000. خب اینجا چی داریم؟ Great Wall of Babylon. A replica of a replica. دروازه بزرگ خب ماکت صحنه فیلمه. خب بذار ببینم دیگه چی پیدا میکنیم اینجا. یه عکس. Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? My husband. آها پری دریایی. دقیقا پشت سرش پری They دریاییه. work together on occasion. That's Hopkins' shop. مارلون هاپگود. خب مظنون جدیدمون. پس بیشاپ همین کت شلواری است که داخل عکس میبینیم. خب دیگه چیزی نیست یعنی اینجا. این چیه؟ Looks like the old movie set downtown. خب صحنه فیلم برداریه. انگار ماکت تخت جمشید درست کرده بودن. اینجا هم که فکر نکنم چیزی باشه. این هم که چی نیست. خب بریم صحبت کنیم باش. خب راجع به مزاحمت صحبت I think they کنیم. work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. میگه من زیاد درگیر مسائل کاریش نمیکنه ولی دروغ داری میگی. مدرک نداریم ثابت کنیم. شک رو میزنیم. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. خب محل بیشاپ کجاست؟ Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. خب رفته سر صحنه. به نظرم داره درست میگه. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him.
but I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. خب پس مکان فروشنده هاپگود هم به اون گفت کجاست. راجب این چک بپرسیم ازش. Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? داره میپیچونه چون ما چک 20,000 تایی پیدا کردیم دیگه. پس چون مدرک داریم دروغو میزنیم. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? الان بهت ثابت میکنم. اینم چک. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money. خب به جای اینکه پول بده مکافی داده به هاپگود. پس باج میخواسته ازش. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. آها خوب کرد اصلا انگار میدونه نمیخواد بگه. The picture's been cast. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. You sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. آها. And you think that's okay? پس شوهرش یه عوضیه. I thought he was a genius. A magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. خب داره ماجرا رو میپیچونه. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. خب بریم که Operator, give me dispatch. به بخش جنری بستیم صحبت کنیم. Phelps 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop خب store. آدرس فروش تجهیزات رو گرفت. بریم که با هاپگود صحبت کنیم ببینیم چیه داستان. Thanks for your help. خب هدف جدید بهمون داد، یه مکان جدیدم داد. بریم که بررسیش کنیم. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. They finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. خب From the stories they've given us, clearly none of them can act. عجب دیالوگی گفت. خب مکان رو مشخص کنیم. بریم پیش مارلون هاپگود. پس این چک رو قرار بود بده به شوهر جون بالارد ولی داده به مارلون هاپگود. فکر کنم گفت در واقع اینو بهش باج داده. حالا بریم پیش مشخص میشه داستان چیه. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and اینم میتونه باشه. میخواد وقت بخره برای شوهرش تا بتونه فرار کنه شوهره. خب بریم ببینیم این مارلون هاپگود کیه، باهاش صحبت کنیم. خب لوازم صحنه سیلور. خب بریم جلوتر. این پری دریایی که میگفت همون نشونه‌ای که دختره برام تعریف کرد همین بود.
We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. خب این مارون هاپگوده، همراهش بریم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. همه اینا تجهیزات سینمایی ها، نگاه کن، تبل و عروسک و مجسمه و داره میگه اون زمان اینطوری فیلم درست میکردن. خب Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. خب بریم اطراف رو بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم. آها اینا شبیه همون مجسمه ای که تو صحنه جرم پیدا کردیم. آها مواد خوردن بچه 15 ساله. این دقیقا همون دارویی که دکتر به اون گفت که به جسیکا داده بودن. همه اینجا پر شد این سرا. از امکان داره اونی که تو سر صحنه فیلم برداری پیدا کردیم و پیداش کنیم. پشت آینه چیه؟ Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. آهان One-way mirrors. There's a room on the other side. پس اون طرفش دوربین بوده. Well. Find a خب way into that peep tent, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. ببینم میتونم یه راهی بیام اونور پیدا Can't کنم. be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. خب اینجا که نیست. پس احتمالا ما بیرون باشه. این درم که باز نمیشه. از لحاظ موقعیتی میشه اونور. اینجا هم که اومدیم ببینیم اینجا چی پیدا میکنیم. اوه یه روزنامه، یه داستان دیگه. بریم ببینیم چی پشت این روزنامه از چه داستانیه. آها همون شخصیتی که اولین روزنامه دیدیمش، کورتنی. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? What do you think? Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Please. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way این روزنامه خودش داستان جدا داره. اصلا مرتبط نیست با بازی ما. حالا نمیدونم جلوتر مرتبط بشه یا نه. بعد ببینیم چی پیش میاد. Put into big vats with the water down a little. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. You want to buy Yao? خب بهش میگه میخوای مردم بیشتری از بین ببریم. بهش پیشنهاد رشوه دادش. Hey, hey. You don't like my offer? خب قبول نکرد ازش.
Weldon kid? I think I want him dead. یعنی کورتنیو کشت؟ این همون شخصیتی بود که تو روزنامه اول دیدیمش. حالا نمیدونم، شاید تو روزنامه بعدی مشخص بشه چه اتفاقی افتاده. خب بریم ادامه ببینیم دیگه چی پیدا میکنیم. این روزنامه 4م روزنامه که پیدا کردیم. این چیه؟ آها، این دقیقا همون سری که سر صحنه جرم بود. خب پس این تابلوه. بله شاید قشنگ درست کرده بودن. اوه اتاق دوربین مخفی. اوه شمشیر. این دیگه چیه؟ سرنخ جدید، مکان جدید، صحنه فیلم طبل‌های جنگل. از فیلم جدید بیشاپ طبل‌های جنگل اسمش. جنگل درامز. خب اینم که فکر نکنم به درد میخوره. خب این چیه؟ خب آها، فیلم تست بازیگری همیلتون خالی هم هست، فیلمش نیست. فکر کنم فیلمش دست جون بالارد باشه، همون زنه. رو فیلم دست منه. خب اوه یه دونه آینه هم سمت سرویس part6 داره. خب خیلی جالب شد. اینجا یواشکی از دخترها فیلم میگرفته. در واقع سوء استفاده میکرده ازشون. خب بریم برای ادامه داستان. خیلی جالب شد. چقدر مدرک جمع کردیم. پس مارک بیشاپ با این هاپگوده دستش توی کاسه است. بریم صحبت کنیم باش. ارتباطش با بیشاپ چیه؟ You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yeah. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. چند وقتی میشه اطراف ندیدمش. خب به نظرم داره دروغ میگه بهمون. حالا ما از بصیرتم استفاده میکنیم. ما ببینیم داستان چیه. خب بس قطعا مطمئن شدیم داره دروغ میگه. بین شک و دروغ مونده بودم. You come in here without a warrant and now you start throwing your weight around? خب حالا بریم سر داستان بعدی. بذار ببینم چه مدرکی داریم بهش نشون بدیم. به نظرم همین دارو که پیدا کردیم میتونه جواب ما باشه. I found the chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something or I will break your fucking jaw, Hopgood. به ثابت کردیم که مدرکی داریم. یعنی متهمش کردیم که با دستش با بیشاپ توی کاسه است. خب محل بیشاپ کجاست؟ McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. به نظرم حقیقت رو گفتش. You're delivering props to jungle drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. خب داره سرنخ میده که مارک بیشاپ اونجاست.
حالا رابطه‌اش با جونبالات چیه؟ Deal with you and June Ballard. Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. خب به نظرم اینجام داره بهمون دروغ میگه. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. خب چه مدرکی داریم ازش؟ در واقع همین حلقه فیلم خالی. این فیلم جون بالارد و جسیکا رو برداشته، داره در واقع باج میگیره ازشون، یه جور سوء استفاده داره میکنه. These movie guys love seeing their cocks on screen, but part of the arrangement is I never filmed their faces. June had me film Bishop, and then she kept the movie for insurance. He went apeshit when he realized his face was front and center. Who has the film now? Who else? McAfee. خب پس فیلم دست مکافیه. مدارک بازخواهیش. Where does the money come into it? What money? گفت وات مانی. خب وات مانی. آره قطعا داری دروغ میگی. پس اون چک 20000 تایی که تو خونه بیشاب بود چی بود داستان؟ خب این همون مدرک. Your ex was getting 20 large from Bishop. If I wanted to skim 20 from Bishop, we'd do it through the movie budget. June said she'd sell him the film once the movie had wrapped, but Guy wanted cash. He's in a cash-only business. You think I had a choice in this? That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Roy Earl advice. Hold on a moment. خب روی اومدش. مبارزه و فساد. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at خب that پس mug. Have you been upsetting these میگه خبرچین منه، پس دستش با روی توی کاسه است. یه چیزی داره این روی که فکر کنم نمیخواد ما بفهمیم. خیلی هم مشکوک میزنه. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. خب Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. خب You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police پس matter. مکافی دنبال بیشاب تا برای بیشاب دردسر درست کنه. این هم یه جور آدمای همونن. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. خب اوه تیراندازی کردن. Oh shit, get us out of here. اوه شیت. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. اوه دوتایی دنبال من در واقع. I'll try for the tires. Keep your foot down.
خب این اولیش. بیا اینجا. We need to lose those fools, Phelps. پس باید سعی کنم ماشینشون رو بفرستم هوا. Lay into his wheel arches. Come on. اینم برای تو یه حرکت خفن. بریم سراغ صحنه فیلم. خب بریم سراغ مارپیشار. بریم که دستگیرش کنیم. گفت تو سر صحنه فیلم برداریه. هم زنش این موضوع رو تایید کرد، هم هاپگود این موضوع رو تایید کردش. مارپیشار رو بگیریم تا همه چی مشخص بشه. صحنه فیلم طبل‌های جنگل. همون که بهتون گفتم شبیه مارکت تخت جمشید میمونه. There's the slippery bastard now. آها. God damn it! خود مارپیشا بود. Mark Bishop, stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. 11K calling KGPL. Requesting assistance at 8 in Francisco. خب The abandoned movie set. My partner is pursuing... کجا میتونی فرار کنی آخه مارپیشا؟ جایی هم مگه داری؟ بیا اینجا. We're trying to help you, Bishop. This is all a big mistake. الان مارپیشا خودش محکومه، کلی جرم انجام داده، هاپگود هم همینطور، شوهر جونبالارد هم همینطور. مکافی کجا میخواد بری؟ بیا اینجا. یه پرش عمیق. بیا اینجا. به زیر پامون داره خالی میشه. وای وای وایسا وایسا وایسا. بیا اینجا. بریم نردبون بالا. خب آخه اینجا راه در رو نداره، داری فرار میکنه. قشنگ درست کردن. ببین گرافیک اون موقع سال 2011 خداییش خوب چیزی در آوردن. خب دیگه ته خطه. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. خب پس All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. خب مکافی هم دنبالشه، همون شوهر جونبالار. Voice detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. سرتو بالا کن سر بناز. چرا نگاه کن سر بناز. اینجا یه هدشات زیبا. گانش هم برداریم. Cappy doesn't make the rules. You hear me? Kill them for God's sake! I don't want to die. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were صحنه going. زیبا میبینیم از درگیری‌های بنده. LAPD, you're making a business. Come on, this way. اوه اون ور چه خبره؟ ارسی تکتیر. مرسی.
واه There's a ladder leading to the ground. عالی. بریم برای ادامه رو. این پرونده کی قراره تموم بشه؟ For the love of God, how many are there? خب Get him over here, I'll cover you. Come on. The پلیس هم اضافه شدش. چه درگیری بالا گرفت. برو. بریم این ور. Those barrels at the base of the elephant column. They're full of... واه عالی. زدیم ستون رو ترکوندیم. Follow me. We need to get him to the car. All barrels gone. How long do you think you can hold out? خب اگه نگاه کنید تصویر کم رنگ میشه، یعنی داریم ما خب چقدر هم خشاب داشت این گانه. بریم برای ادامه. رنده کنان اومدیم سراغتون ها. یه آر میزنیم یکی اینجا. مرسی و تمام. عجب حالی دادیم آخرش. تیراندازی عشقه. Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statutory rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice, capital J, Detective Phelps. You developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. ترفی گرفتیم. Good working with you, son. عالی شد. خب پس ببینیم ادامه چی در انتظارمونه. میریم سراغ پرونده بعدی، پرونده خفن‌تر. یا خب روی اومد. ببینیم این چی میخواد بگه بهمون. Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that? این روی خیلی مشکوک میزنه. اصلا نمیدونم داستانش چیه. احساس میکنم آخر داستان ما باید اینو بکشیم. یعنی کل آخر بازی مثلا یه داستانی داریم با این، اون دنبال اینه که ما اینو بکشیم، ما رو بکشه، ما بعد اینو بکشیمش. خب You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand. خب رفتیم یه کلاب در واقع. You're supposed to dance to that. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. خب رفتیم داخل بار ببینیم چی اتفاقی میفته. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. Alphonse. He's a French Negro from یه Africa. فرانسوی. The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing ایول بریم داخل ببینیم چی در انتظارمونه. something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. خب میگه راجع به موضوع ناراحته. What to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. دنبالش بریم ببینیم کجا میخوام بریم. فکر کنم کسی که میخواد برامون آها اینو میگه. او این همون دکتریه که
داخل روزنامه میبینیمش، استاد دانشگاه هم هست، همونجا دیدیمش. Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me. کیو داره میگه؟ Hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and قهرمان جنگ پلیس فوق‌العاده. Why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine. خب پس بالاخره با این شخصیت دکتر آشنا شدیم. هارلن فانتین، همون شخصیتی که توی روزنامه ها بود، داخل روزنامه میدیدیمش. خب گفت دوستم از دست دادم، حالا نمیدونم شاید پرونده بعدیمون مربوط به همین دوستش باشه. بالاخره این بخشم تموم شد، این پرونده هم به پایان خودش رسید. The Fallen Idol. خب سقوط بوت هم تموم شد، این پرونده میبندیم. 6 ماه بعد چه اتفاقی میفته؟ The Red Lipstick Murder، قاتل رژ لب قرمز. راجع به قتله. ایول جنایی شد داستان، خیلی زیبا میخواد پیش بره. چه خبر اینجا؟ نکنه این همون دوستمونیه که داخل کلاب داشت به ما میگفت. او کشتش. خب این پارت ها دیگه همینجا میبندیم. خیلی قسمت مهیجی بود. این پارت هم یه خورده طولانی شد. میگم دیگه یه جوریه که ما هر پارت یه پرونده رو براتون میذاریم که به صورت یه جور سریال جنایی ببینیدش، لذت ببرید ازش. واقعا این بخش مهیج بود. یه پرونده تقریبا میشد گفت جنایی محشر. اگر ویدیوی من خوشتون اومدش حتما لایک کنید ویدیومو، نظرتون رو برام کامنت کنید تا پارت بعدی و یه پرونده دیگه و یه داستان جنایی دیگه. بدرود.